Glückliche Tagesstudentinnen, Sein Akademie, Pallikaranai, Klasse 8, dritte Sprache, Deutsch. Heute diskutieren über den Flughafen und das Flugzeug. Was bedeutet der Flughafen? You can see the picture and guess it. Yes, it is about the airport and about das Flugzeug, this aeroplane. Der Flughafen ist Airport und das Flugzeug ist about aeroplane. Okay? Yes. Beginnen wir mit den Wortschatz. Der Flughafen und das Flugzeug. Zuerst, it is das Flugzeug. It is aeroplane we say. Der Control Tower. It is control tower. The Startbahn. Startbahn we say the runway, right? That. The Landung. Landung is landing. And the start, it is takeoff. The Abfertigung, it is the dispatch centers we say, dispatch area. The Bordkarte, it is boarding pass. Der Ausweis, it is der Ausweis is passport. It's very important. I repeat the words. Das Flugzeug, der Kontrolltor, die Startbahn, die Landung, der Start, die Abfertigung, die Bordkarte, der Ausweis. Then das Gepäck. Gepäck we say it is luggage. The Sicherheitskontrolle, yes, it is the safety control. Der Flugzeug, it is the boarding gate we say. Der Commander, it is commander. The stewardess, we say air hostess. The stewardess, female air hostess. Der Platz, seat. Der Gurt, belt. This Fenster, we know all these words as we have learned in the previous chapter also. The Fenster, it is window. Der Gang, you can see the blue color which it is highlighted, right? Der Gang, it is the path, walking way we say. The Tragfläche, it is wings. Der Notausgang, it is emergency exit. The Gepäcksausgabe, it is the baggage reclaim where we take all our baggages, right?